lucifer matutinus inveniat. Ille in quam lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Signore, a tutti ci ha redenti con il sangue di Cristo. Tutti, non... The commandment that Jesus gave to us is to do good. Therefore, violence in the name of religion is not legitimate. And redemption concerns everyone, not just those who believe in Jesus, said Pope Francis in his homily at Morning Mass Wednesday. The Pope said, "The Lord redeemed all of us, not just Catholics with the blood of Christ, everyone, even atheists. And this blood makes us first-class children of God. We are created children in the likeness of God, and the blood of Christ has redeemed us all." Pope Francis said this means we all have the duty to do good. This commandment for everyone to do good, he said, is a beautiful path towards peace. If we, each doing our own part, do good to others, then slowly, gently, little by little, we can build that culture of encounter which we need so much. We must meet one another doing good. And to those who say, "But Father, I don't believe, I am an atheist," Pope Francis concluded, we must still do good to build this culture of encounter. Abbiamo l'obbligo di dire apertamente, avere questa libertà, ma senza offendere, perché è vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. To get baptized, the Pope is in favor of it. In fact, during one of his daily masses, is that how you say it, daily masses, or during daily mass, he talked about the right to be baptized and how the Catholic Church should accept people to be baptized with open arms. And he said, even if they're Martians, let me read you his exact quote. He says, "If tomorrow an expedition of Martians came, and some of them came to us here, Martians, right, green with that long nose and big ears, just like children paint them, and one says, 'But I want to be baptized,' what should happen?" And he basically says, baptize the shit out of them. So I want to know what you guys think.
provocative Pope Francis has done it again after saying, "Who am I to judge when it comes to gays in the church?" and telling fellow Catholics to have compassion for divorced Christians. The pontiff is now addressing evolution. At a Vatican assembly this week, he's reported to have said the Big Bang Theory is real and does not contradict the teachings of the Bible. Pope Francis recently declared that theories including the Big Bang and evolution support the creation beliefs of the Church. In his words, when we read about creation in Genesis, we run the risk of imagining God was a magician with a magic wand able to do everything. But that is not so. He created beings and let them develop according to the internal laws that he gave to each one so they would reach their fulfillment. Well, fresh from having taken on conservatives at the Synod of Bishops, Pope Francis sided with science over dogma in an event at the Vatican's Pontifical Academy of Sciences. E poi una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Ma cosa consiglierebbe? Votare o non votare? Non mi mischio, soltanto dico quest'uomo non è cristiano. Se si dice questo. Puts the pontiff at greater risk. The bottom of the vehicle is reportedly fitted with blast-proof technology to protect him in case of explosives on the road. Invece di tornare a casa con i suoi, si era fermato a Gerusalemme nel Tempio, provocando una grande pena a Maria e Giuseppe che non lo trovavano più. Per questa sua scappatella, probabilmente anche Gesù dovette chiedere scusa ai suoi genitori. Il Vangelo non lo dice, ma credo che possiamo supporlo. Times our efforts and works seem to fail and not produce fruit. We need to remember that we are followers of Jesus Christ, and his life, humanly speaking, ended in failure, the failure of the cross. Battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. È vero che camminare insieme è impegnativo e a volte può risultare faticoso. Può succedere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema o ci dia scandalo,
ma il Signore ha affidato il suo messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni ed è nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, con il loro dono e il loro limite, che ci viene incontro e ci fa riconoscere. E questo significa appartenere alla Chiesa. Ricordatevi bene, essere cristiani significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è Cristo.